konferencijski poziv, evo, kao što vidite, Skype-om sa našim mentorom, liderom, prijateljem i čovjekom koji je napravio najveći uspjeh u Kajanju i u drugim firmama kojima je radio, izuzetan čovjek, prijatelj i lider. Gospodin Manfred Mudeling, gospođa Ana Jecipović će biti prevodioc. Možemo početi u svakom slučaju. Hello, we can hear you, Manfred. Ana. Hey! Hello! Hello everybody and welcome Macedonia. Hello! How are you? Do we have a translation here? No, Anna is not answering. Anna, are you here? Anna, do you translate or Peter? Anna. Da, ja prevodim. Yes, I do translate. Oh, I didn't hear you. Super. So, I want to say a special hello to Macedonia, to the Power Day. I'm very excited to talk to you from my terrace here in Mallorca. Želim da poželim dobrodošlicu svima vama u Makedoniji. Jako sam uzbuđen što mogu da govorim pred vama ovdje sa svoje terase na Majorci. And I would like to share my screen with you because I have some nice information for you. I volio bih da podelim svoj ekran sa vama jer imam za vas par interesantnih informacija. So, I hope you see, Anna, you can see the screen? Nadam se da vidite, Ana, da li vidiš ekran? Yes, I see. Super. So, I had the opportunity to meet Peter 2 or 3 weeks ago. Dakle, imao sam priliku da sretnem Petra 2-3 sedmice ranije. He was telling me about that he's going to do a Power Day today in Macedonia, and I said, wow, really? And how many people are coming? And he said there will be for sure more than 100 people, so I'm really excited to join that party. I pitao sam i rekao mi je tada da će raditi na Power Day Makedoniji na današnji dan i bio sam jako iznenađen i pitao sam ga koliko će biti ljudi. On je rekao više od 100 u svakom slučaju, rekao sam wow. I onda sam je mnogo drago što sam uopšte prišao i priključio se ovoj zabavi. So, of course, I agreed to participate in that meeting and to share some exciting news with you, what we prepared during the last week. I naravno da sam se složio da će biti deo vašeg seminara i da ću vam preneti nekoliko informacija koje sam uopšte napravio za vas. And this should be about a success system where we are going to build up all over the world, and you are one of the first worldwide who get information about that system. I da radi se o sistemu koji ćemo izraditi na svjetskom nivou, a vi ste među prvim ljudima koji će saznati detalje o tom sistemu. But before I want to share this information, I want to announce one other person who is on the line together with us. Ali pre nego što vam objasnim i predam ovu informaciju, želim da najavim još jednu osobu koja je danas sa nama na liniji. And this shows exactly how beautiful it is if we use technology for our business. I to zaista pokazuje koliko je divno kada koristimo tehnologiju u svom poslu. Because you are sitting in Macedonia. Jer vi sedite u Makedoniji. Anna is translating from Succsess, Serbia. Ana prevodi iz Subotice, iz Srbije. I'm sitting in Mallorca. Ja sedim na Majorci. And we have beautiful 21 degrees, as I can see, actually. I ovdje je predivnih 21 stepen Celzijusa, koliko vidim. But if you think this is a warm and good temperature, I have to disappoint you because the person I want to introduce now, he is sitting for sure in more than 30 degrees. Ali ako ste mislili da je ovo lepa temperatura, moram vas odmah razočarati jer osoba koju hoću sada da predstavim sedi na temperaturi koja je više od 30 stepeni, sigurno. Because he's joining us from Dubai. Jer on se pridružuje iz Dubaija. And this is my very good friend. To je moj jako dobar prijatelj. And my mentor. I moj mentor. He brought me into network marketing 2.5 decades ago. On me uveo u network marketing 2,5 dekade. And that time I was a CEO of a company in Germany. Tada sam bio CEO jedne kompanije u Nemačkoj. And he was a student that time, and he came across my way. He found me in some lists of a distributor of his organization.
I ja sam tada, on je bio student, našao me na listi jednog od svojih distributera. So we hadn't knew us before. Tako da se mi nismo ni znali ranije. And actually the crazy thing was the company he was working for, I was interviewed 3 times before and I said 3 times no. Ono što je bilo interesantno, kompanija koju mi je on predstavio, već sam čuo za nju ranije i to 3 puta i 3 puta sam rekao ne. But when he introduced me that company, 1 week later I quit my job and I started right away full time to work in network. Ali kad mi je on predstavio istu tu kompaniju, tjedan dana nakon toga sam dao otkaz na svom poslu i nastavio sam full time da radim u novoj kompaniji. And that was because of his great visions and his way of thinking. I to je bilo zbog njegovih ogromnih vizija i zbog načina na koji razmišlja. His professional way of working. Zbog jako profesionalnog načina na koji radi. So I want to hand over to Mark Davenport. Dakle, želim da vas predam u ruke Marku Davenportu, who is a very, very successful distributor also in Kayani. koji je također jako uspješan distributer u Kajaniju. And I don't want to wait longer and hand over and listen to this guy because he has really a huge knowledge and he can give you a very, very good information. I ne želim da čekam više, dakle želim da vas predam ovom dečku koji ima ogromno znanje i koji će vam dati jako puno bitnih informacija. So, thank you, Manfred. I'm here. Can you hear me? perfect. Hvala Manfred, tu sam, da li me dobro čujete? Hey, first of all, hello, Macedonia, and my warmest regards from paradise, also known as Dubai. Veliki pozdrav iz Makedonije i također moj veoma topli pozdrav iz raja koji je poznat kao Dubai. And Manfred is very kind in the way he's introducing me. I Manfred je veoma ljubazan zbog načina na koji me predstavlja. But actually, he is 50 times a better networker than I will be ever in my entire life. Ali on je 50 puta bar bolji networker od onog nivoa što ću ja ikad postići u svom životu. But I used to build my own company, so in the last 20 years I've built 3 companies that exceeded $450 million in sales per year, so that is really where my knowledge can shine. Evo, ja sam u svojoj karijeri izradio 3 kompanije koje su imale $450 miliona prometa godišnje i to je jedna zona gdje moje znanje može da sija. And you know, I'm not a big guy when it comes to hiking, but I would like to give you information that will allow you to take an educated decision that can change your life forever. I dakle, ono što je kod mene bitno, želao bih vam dati jednu informaciju koja vam može doneti informaciju da donesete edukovanu odluku koja vam može promeniti život zauvek. And the first thing I would like to tell you, especially the guests that are here today in Macedonia, is that you really can feel very blessed to be here on that meeting. Ono što prvo želim reći, pogotovo gostima koji se to okupili, da zaista možete smatrati velikom srećom što sedite danas na ovom seminaru. And I know there are people out there who are telling you it's very easy to become financially independent or rich, but that's not the truth. I znam da ima ljudi koji možete čuti i govore vam da je jako lako postati financijski nezavistan ili bogat, ali moram vam reći da to uopšte nije lako. You know, there can be many pitfalls on your way to financial freedom, and so getting rich is really a tricky part if you have to do it all by yourself. I na putu do financijske nezavisnosti može biti jako puno prepreka, a postati uopšte bogat samo, to je jako jedan nezgodan deo, pogotovo ako to trebate da uradite sami. And some of the points I'm going to share with you, I'm 100% sure that you have experienced them, you know, by yourself and by trying to find the perfect match. I nekoliko stvari što ću vam reći, već sam sigurna da ste i sami iskusili u svom traganju za savršenim sklopom. Because the first thing you have to find is a company that is here to stay. You know, if you have a super great, awesome, amazing success, but the company is going to disappear, you have really done with nothing. Jer prva stvar što treba uraditi je naći kompaniju koja je tu i ostaće tu. Jer zamislite da ste vi napravili ogroman uspeh, a kompanija ispari s jednog dana na drugi. And with Kayani, we have found that company that is not going to go anywhere. They never did and they never will. Što se tiče Kajanija, našli smo jednu takvu kompaniju koja neće ispariti ili otići nekuda, oni su tu i oni ostaju tu gde su.
And then you need to have products that are efficient and have an impact on people's life. That is a key requirement. I ono što je dalje, trebamo imati produkt koji je efektivan i koji ima utjecaj na ljude. To je ključ svega što radimo. I'm 4 years in Kayani, and all of my customers, 100% of all my customers I ever signed in are still on the product. There's not one single customer who stopped buying the products. Ja sam 4 godine u Kajaniju i apsolutno svi moji kupci koje sam ikada upisao su još uvek prisutni i koriste proizvod. Dakle, 100% su tu i nijedan još nije otišao. So if you want to talk passive income, or residual income without working, that is another key. Dakle, ako želite pričati o pasivnom prihodu bez pokreta ili rada, to nije ključ. So, and the third ingredient you need to have is you need leadership, you need guidance. I treća stvar koja nam treba jeste leadership, to jest vodstvo. And people say there is no shortcut to success. And I disagree, because if you have a mentor, somebody who did what you're supposed to do and who's still doing it, you have a extremely huge advantage about everybody else on the market. I ljudi kažu da nema prečice do uspeha, tu se neću složiti sa njima, jer ako vi imate mentora koji je pre vas sve to već uradio i koji vam može pokazati put ka uspehu, onda to jeste prečica i njega treba koristiti. So here you have your three ingredients. You need a company that's going to stay, you need a product that will make an impact, and you need the leadership. Dakle, to su 3 osnove koje su nam potrebne za uspeh. To je kompanija koja je tu da ostane, to je proizvod koji ima utjecaj na druge i to je liderstvo. And now I would like to give you one more thing that some people call cutting edge. That's something that gives you another on top advantage. I sad bih došao da dodam nešto što ljudi zovu onaj ključni moment, to je nešto što će vam doći plus kao dodatni benefit. Okay, and you guys are sitting in a room, so you can look at each other when I'm asking that question now. I sada vi sedite u jednoj prostoriji i vi se možete pogledati međusobno kad sam postavim naredno pitanje. Please raise your hand if you ever, in your experience of M&M or marketing, have been sitting in a meeting and the opponent, the prospect, said no to you just because you were working with an M&M network marketing company. Da li vam se ikada desilo u vašem životnom radnom iskustvu da ste sedeli na jednom seminaru i da je vaš gost ili potencijalni rekao ne samo zato što se radi o MLM-u? So, and without being there and without seeing you, I'm 100% sure that between 50 and 80% of everybody who has ever been in the industry has got that experience. I sad ako biste podigli se ruke svi koji ste imali takvo iskustvo, siguran sam da bi 50 do 80% ljudi od vas imalo takvo iskustvo vezano za MLM. And first movers is such a critical part of your business. If you are the first going to change the game, you are the first one going to win big. I dakle, biti prvi, to je jedan veoma kritičan moment. Ako ste vi ti koji će prvo napraviti promjenu, prvo krenuti u nešto novo, onda ste ti vi koji će imati najveći benefit. Apple has been the first one introducing a touch phone, a smartphone, and they're still the most profitable company in the entire world. Jer znate da je Apple bio prva kompanija koja je predstavila svetu touch phone ili smartphone i oni su još uvek najprofitabilnija kompanija iz te oblasti na svetu. And there's so many other examples, IKEA, Starbucks, there are tons of examples where you can see that first movers are the ones who are taking the biggest part of every and any possible market. I kada pogledamo svetsko tržište, tu su IKEA, to je Starbucks, ima tone takvih primjera gdje se vidi da kompanije koje su prve napravile neki korak zapravo uzimaju najveći benefit i profit kasnije. And Kayani is a company in the direct marketing space, and let me tell you why. I kompanija Kayani je ta kompanija u prostoru direktnog marketinga i reći ću vam zašto. Because for the first time in history, and let me repeat that, for the first time in history, Kayani is a company that is combining the 3 strongest marketing channels in existence. Jer Kayani je prva kompanija u istoriji, dozvolite da ponovim, dakle, prva kompanija u istoriji koja je iskombinovala 3 kanala prodaje. So we are using network marketing strategies because they're efficient and they're producing $65 billion around the globe. Koristimo network marketing jer su jako
efikasni i tu je 65 milijardi dolara prometa širom čitavog sveta. They're also using retail and online marketing, and that is the new kid on the block. That is the fastest growing industry that is still on this lovely planet Earth. I usto je dodatu maloprodaja i online marketing jer je to nešto što je novo. To je taj novi moment, to su takvi momenti koji imaju ogroman rast sada na planeti. And let me give you a practical advantage that you can have when you're leaving today's meeting. I da vam dam jedan praktičan savjet koji ćete imati da danas napustite seminar. Now you can call all those people who used to say no to you because just of the fact that it's M&M or network marketing. I sada možete nazvati sve one ljude koji su vam prethodno rekli ne samo zbog toga što je u pitanju network marketing. And you can seriously ask them, if I would have a product that's 5.3 billion people are in demand, and I would have a system to market to those where you choose which kind of channel you want to obtain, would that be something we should talk about? I slobodno im recite, nazovite i recite kad bih imao proizvod za koji 5,3 milijarde ljudi na svijetu ima potrebu i kad bih imao način da marketiram taj proizvod na taj način kakav ti hoćeš, da ti biraš, da li bismo onda imali temu za razgovor? So we are changing the game because we don't give anybody a logical or an emotional reason to say seriously no. Dakle, mijenjamo pravila igre jer više nikome ne dajemo razlog da kaže logično da ili emotivno da na naše pitanje. You know, I started to expand my business to the US American market 4.5 months ago. Dakle, počeo sam proširivati svoj posao na američko tržište pre 4,5 mjeseca. And we went from zero to $8,000 the first month all the way to $500,000 over Christmas time. I dakle, počeli smo na nuli, u prvom mjesecu smo imali $8,000 prometa, a sada u posljednjem mjesecu za vreme božićnih praznika smo imali $500,000 prometa. Now in January, we're bringing home $1 million, and comes March, we're going to nail down the business with $2.5 million in sales after 8 months being in business. Dakle, u januaru ćemo imati $1 milion prometa, a u martu ćemo spustiti sve na kolena jer ćemo napraviti promet od $2,5 miliona. So how is that possible? Kako je to moguće? It's easy. We have a company that is not going to go anywhere. We have product that has impact on people, and we have guidance, a system, leadership that you are able to listen to, which is measurable. I lako je, zato što imamo kompaniju koja neće nigdje da ispari, zato što imamo proizvod koji ima utjecaj na ljude i zato što imamo vodstvo u obliku toga što imate i vi, a to je Manfred Wunderlich. Now you can introduce Kayani to people, again, to top-level entrepreneurs who otherwise would not even take a look for 3 minutes. I sada možete opet predstaviti Kayani ljudima koji su inače preduzetnici i koji inače ne bi ni bacili pogled na nešto što je samo MLM. So if you ask me what to do, I can give you the answer. Dakle, ako biste me pitali šta da radite, mogu vam dati jako lako odgovor. Make every day count as if it's the last one in your entire life. Učinite da svaki dan posmatrate kao da je posljednji dan vašeg života. You know, I'm full of myself. I'm taking big pride of what I've done in the past in my companies. But Kayani is the best I have seen in 20 plus years, and it might be the only chance that is coming along your way this life. Evo, zvučim da sam pun sebe i jako sam i ponosna na sve što sam napravio u svom životu do sad, ali vam mogu reći da kompaniju kao Kayani nisam video i jako je lako moguće da ponudu ovakve kompanije nećete još naći jednog u životnom veku. And when I'm introducing Manfred now back to you, I'm not saying these things, to edify him or to make him feel great or that you believe he's a superstar. That's not the point. I sada kad vas budem polako predavao Manfredu nazad, ove stvari zaista ne govorim da učinim da se Manfred osjeća lepo ili da ga identificiram ili da ga napravim superstarom, ne. He's a downright diamond. He could sit at home, in Mallorca, enjoying the weather and bringing in 7 figures every year without moving ever again. On je jednostavno dubocrveni dijamant. On čovjek može sedeti u Majorci, imati 7-cifrenu zaradu svake godine i bez da se pomakne nikad više do kraja svog života.
But you can see that we are sharing a desire that goes far beyond and above just making money. Ali vidite već kako pričamo da imamo strast ka nečemu što je mnogo više od samo novca. We want the good guys to win. We want to dominate the market, and we want to change the game as it has been played for the last 50 years. Mi želimo da dobri momci pobede u igri, mi želimo da napravimo promenu pravila igre, želimo da jednostavno potpuno novu sliku napravimo u ovoj branši na svetu. And from those 50, 60,000 people I have met, trained personally in 20 years, I can seriously say that he is the best you can ask for. There is nobody out there that I've ever met who can teach you, show you more how to apply to win big. I ono što vam mogu reći zaista, od svih ljudi koje sam direktno trenirao u poslednjih 20 godina, a njih je 50 do 60 hiljada kojima sam direktno radio, mogu vam reći da takvu osobu kao Manfreda niti je ima, niti sam video i ne postoji osoba koja vam na bolji, kvalitetniji način može reći kako da primenite stvari tako da postanete veliki u svom uspehu. And with that having said, let me say one word about Anna, who's doing not only a great translation job, but who's also a pure, fantastic assistant that gives you more advantages because Manfred has a better chance to handle more and to help more people to win big, and that's what it's all about. I da kažem još nekoliko reči o Ani, koja ne samo da fantastično prevodi, nego je zaista i fantastičan asistent Manfredu u svemu to što on radi. I jednostavno imajući takvog asistenta kraj sebe, on ima sad mogućnost da još više ljudi pomogne, da što još veći broj ljudi bude uspešno. So with that having said, thanks Manfred for inviting me, thank you Macedonia for listening to me, thank you Anna for translating me, and I'm heading back over to Manfred. Dakle, Manfredu, hvala što si me pozvao, Makedonija, hvala što ste me slušali, Ana, hvala što si prevodila i sada da skraćemo ruke Manfredu. Super. Can we give my friend an applause for that, please? A virtual applause. Super. Thank you very much, Mark, for the warm words. And you know, this makes me really shy when I hear that. Mark, hvala ti jako puno na tvojim toplim rečima i znaš da se uvek stidim kad te slušam kako pričaš o meni. Because I clearly remember my first steps in network marketing, and it took years for me to find my way. Jer toliko se jasno sećam svojih prvih koraka u network marketingu, iskreno trebali su mi godine da pronađem svoj put. I know definitely, because you heard about Mark saying that I made a 7-figure income every year if I move or not, but I definitely know exactly the other side as well. Čuli ste Marka da kaže da ako se i ne pomerim da ću imati 7-cifreni prihod svake godine, ali verujte mi, upoznao sam i onu drugu stranu i to je jako dobro. And that is exactly what he was talking about, because when we build up a business, when he's talking about changing the game, it is about helping people to succeed in the most beautiful industry on planet. I kada zaista ono što je pričao malo pre, kada želimo napraviti promenu pravila igre na svetu, to znači da možemo pomoći ljudima da uspeju u najlepšoj mogućoj branši na svetu. So many times people start in network and fail that it is really, it's worth to work every day 16 plus hours to set up a system where it doesn't matter where you come from, doesn't matter which kind of profession you have, which nationality, which age of male or female, doesn't matter where you come from, education, you should have exactly the same chance to get success in network. And it is easy if you have a successful system. I toliko puta gledam da ljudi počnu, pa zaustave se, padnuti, odustanuti. I toliko sam takvih primjera video da je jednostavno vredno uložiti i 16 sati dnevno i više od toga sati dnevno, da stvorim jedan takav sistem koji će svima dati šansu. Dakle, nema veze da li ste mlađi, stariji ili imate muško ili žensko pola, dakle ste domovi, koje ste rase, dakle, apsolutno je svejedno jedan takav sistem koji će svima dati mogućnost da veoma lako stignu svojih ciljeva. Wow! Do you like that motto? This is the motto for 2015. Jel vam se sviđa ovaj moto za 2015. godinu? I love that sentence. A friend asked me when I was calling him,
for New Year's Eve best wishes, and we didn't spoke for half a year, and the first sentence he was asking me, hey, are you still counting or still measuring? Kaže, jako volim ovu rečenicu, kaže, za novu godinu sam se čula sa prijateljem i mi smo 6 mjeseci pričali i njegovo prvo pitanje je bilo, hej, još uvijek brojiš pare ili ih već meniš? Isn't it a dream that we don't have to count anymore? We put it on the scale and say, okay, 15.6 kilos last month, that's a nice income. Kaže, jeste, da smijem se i ja, kažem, jako dobra zamisao, kaže, zamisli da dođeš do te tačke, da više ne moraš da brojiš, ali sve da staviš na vagu i kažeš 15,6 kilograma od prošlog meseca. I love that vision. Kaže, ta vizija mi se mnogo sviđa. I want to tell you a little bit about me because Mark mentioned it already, and I want to give you a short overview of what I have done in the past. Želim vam dati par informacija o sebi, Mark već jeste nešto rekao, ali evo šta sam ne radio u prošlosti. Because one thing is for sure, because he said the shortcut of the success is a mentor. So if you want to listen to advisors, you always ask yourself, who is the guy who gives the advice? Jer Mark je rekao da je prečica do uspeha mentor, tako da ako već slušate nekoga, jako se dobro zapitajte koga vi to slušate. So, starting 25 years ago in network marketing, I was able to achieve 4 times the number 1 in network marketing. Dakle, pre 25 godina sam počela mrežu i imam sam šansu da 4 puta budem najbolji na svetu. You see it, first time 97, 2002, 2009 and 2013, so if you hit that position once, it can be coincidence. If you hit it the second time, you can start thinking about the third and the fourth time. I like that because it's showing that, that this guy who achieved that, he knows how to come there. Dakle, možete vidjeti, prvi put je bilo 1997, posle 2002, pa 2009, na kraju 2013. I znate, kad nam se prvi put desi da ste proglašeni za najboljeg na svetu, onda to može biti slučaj, pa kažemo, eto, posrećimo mu se. Kad se desi drugi put, onda se može vidjeti da početi pitati, možda čovjek već nešto zna. Ali jako mi se sviđa što se to desilo i treći i četvrti put, jer to pokazuje da ovaj čovjek stvarno zna kako se treba popeti na tu visinu. As you can see, I started in Kayani in 2011, and the company was founded to 5, started with distribution to 7, so 4 years after the first distributor started in Kayani, I joined. I kao što možete vidjeti, Kayani sam počela 2011. Kompanija se otvorila 2005. Počela distribuciju 2007. Znači 4 godine kasnije sam startovao posle prvih distributera. And when we started to build up our business, we had the first and the fastest blue diamond, the green, purple, red, double red. So all the records given by Kayani before, we eliminated. I dakle, ono što se desilo da je kada smo počeli najviši plavi dijamant, zeleni, purpurni, crveni, dupli crveni dijamant, dakle oborili smo sve rekorde koji su se dešavali ranije na svetu, sve smo eliminisali što je bilo do tada. Giving you an example, when I started, the fastest blue diamond was about 2.5 years. We did it in 100 days. Kad sam počeo, najbrži plavi dijamant se pravio za 2,5 godine, mi smo ga napravili za 90 dana. So that's why I'm happy that Mark reported about the US, because he also built up a blue diamond in 100 days, which is fantastic. Jako se radujem što je Mark pričao o svom uspehu u Americi, jer on je također sagradio plavog dijamanta 100 dana, što je fenomenalan uspeh. And in the organization we have about now 168,000 people, so over 700 are driving with the car, and listen to that, $37 million were paid out only in the last year's commission in the organization. I dakle, 168.000 distributera sada imamo u strukturi, više od 700 već vozi auto u autoprogramu, ali $37 miliona isplaćeno svim ljudima ukupno kao provizija u poslednjih samo. The biggest paycheck we have seen so far inside our organization was over $580,000. Najveći ček koji je nikada u našoj organizaciji, to je mojoj, je $580,000. And the goal for our organization for the next year is about to hit really the 1 million distributors, to have this, I can see it already in my eyes, 6 nights, and then bam, we have 1 million distributors, that's the goal. Za narednu godinu je da stvarno imam milion distributera u svojoj organizaciji i već vidim pred svojim očima 6, 9 i onda bam, idemo milion. Yes.
And when we talk about what my success was based on in the past, it is the guarantee for our own success in the future. I da to uspeh koji sam ostvario u prošlosti, u stvari jeste garancija za sve što će se dešavati u budućnosti. And build up systems. A to je izgradnja sistema. And systems has to be easy, applicable, duplicatable. It has to be really, everybody has to have the possibility to use it. A sistem mora da bude lagan, da se lako kopira, da se lako primenjuje, mora da bude takav da ga apsolutno svi mogu primeniti. When I started in Hungary, we had the system handing out products to people. Kad sam počeo u Mađarskoj, prvo sam bio na podeli proizvoda. That was easy because we said we won't sell, we don't like to sell. We hand it out, we hand out the products, some people like it, some won't. I onda je samo to bilo lagano, jer smo samo delili proizvode i mi vodili smo se više, nekim ljudima će se svidjeti, nekima neće. And those who like it, we invite for a meeting, and those who doesn't like, we send away. I onaj kome se svidjelo, njih smo pozvali na seminare, onaj kome se nije svidjelo, njega smo poslali od nas i jednostavno je sve bilo lako. Today you are over 150 people, I guess, and I started in Hungary with 8 persons. Danas vas je tamo više od 100, pretpostavljam 150, a ja sam u Mađarskoj počeo sa 8 ljudi. And with these 8 persons, after 3 months, we had the first meeting with 1,000 people. I nakon tih 8 za 3 mjeseca rodio seminar 1000 ljudi za 3 mjeseca. In our 18th month, we had an info in Budapest with 5,500 people. A za 18 mjeseci smo imali info u Budimpešti i bilo je 5500 ljudi. And that is what you have to understand in our branch. Everything is mathematics, pure mathematics. To je ono što treba da razumete u našoj branši. Se sve bazira na čistoj matematici. We have people around us and people are different. There are positive people, neutral people and negative people. I ljudi oko nas, ljudi oko nas su pozitivni ili neutralni ili negativni. And there's a simple rule. More you inform, more positive people you will find. I postoji jako bilo, što više ljudi informiše, što ćeš više pozitivnih ljudi naći. And I would like to talk with you about the system what we create now, because we want to really change the world, as Mark said. I sad pričam njemu koji stavljamo, kako što je Mark rekao, zaista želimo da zmenim svet. And he mentioned 3 ingredients of success. We have some other 3 ingredients: the demand, the products, and the system, what I call. I on je rekao, ova 3 slika upera, to su stvaranja, to su izvodite sistema, a to zove. I have some interruptions when you are translating, Anna. I would love to get the response of Petar, if I hear you clearly. Makar ima nekak, dok prevodim treba bi feedback od Petra, da li vi još dobro uvek i čujete Anu? Petre? Čujemo Manfreda odlično, tebe s prekidima, ko što te on čuje tako. He says that they hear you perfect and they have problems with hearing me. Yes, but now it's better. Ali sad je bolje. Okay, so the 3 ingredients of success is demand, as Mark said. There's a need, a huge need. Dakle, 3 sastojka uspeha su tražnje. Kao što je Mark rekao, postoji ogromna potreba za ovim. Because the World Health Organization, for example, listen to that scary number: 17 million people are dying because of cardiovascular diseases in 2008, and the numbers are rising, and the people are getting younger and younger. So that is what I call a global disease. Jer pogledajte Svjetska zdravstvena organizacija, ovo su zastrašujući 17 miliona ljudi umre zbog kardiovaskularnih bolesti godišnje i taj broj se kako ne prolazi. The numbers are rising and rising, and now listen to the following thing. I brojevi rastu i rastu i slušajte sljedeće. When I made research, I came to this scary landscape, and you see who is number 1 in the world with this disease? I kada sam napravio dalje istraživanje, naišao sam na ovu mapu. Da li vi vidite ko je prvi na svetu iz ovih bolesti? The world map of heart disease. First place is Macedonia, second Serbia, Montenegro, third one Bosnia, Herzegovina. So there's a huge threat getting this disease. I kada govorimo o srčanim oboljenjima, pogledajte na koje je na prvom mjestu Makedonija, druga Srbija,
Srbija i Montenegro, a treće Bosna, dakle zaista postoji potreba za rešavanje. Another one is cancer, if you talk about cancer. Može biti rak, evo kad govorimo o raku. And you see the same with Serbia, Montenegro, Croatia under the top 10, so, and Hungary and Denmark, Netherlands, so Europe, you see, all over the world the threat is given. I opet vidite, u top 10 imamo i Mađarsku i Srbiju, vidimo i Hrvatsku, sve u top 10, sve u Evropi, dalje svet je apsolutno ugrožen. And that's why I say, really, I'm so happy with our product, because when I started with Kayani, of course I make my investigation, I went through Google, I Googled the ingredients, and then I found out how great benefits our body can have by using this product. I zato jako podržavam Kayani. Kada sam počinjao, pre nego što sam počeo, napravio sam svoje istraživanje, išao sam na Google, proguglao sam svaki mogući sastojak ovih proizvoda i ono što sam naišao me je veoma zadovoljilo i fasciniralo. So, I'm sure you have talked about this in the morning, so I would love to talk a little bit longer about our system, which can help you really to get benefit by marketing our products to the world. I verujem da ste o ovome već pričali s početka seminara, pa bih ja volila više da pričam o sistemu koji će pomoći vama da ostvarite uspeh i to širom čitavog sveta tako što marketirate ove proizvode. To make the motto become true, we have to talk about the revolution in network. We have to talk about a way that really everybody can apply. I dakle, ako hoćemo ovaj moto da postane realnost, treba da pišemo samo o revoluciji, naći jedan put koji će ljudima stvarno doneti uspeh. And our compensation plan in Kayani is really something unique, and here you can really say unique because it's the only pay gate plan in the world that doesn't exist any second one in the world. I kada govorimo o kompenzacionom planu, on je zaista jedinstven na čitavom svetu, jer govorimo o pay gate načinu isplate koji ne postoji na drugom mestu na svetu. And I don't want to go in details. I'm sure you will sit with your sponsor afterwards together and he will explain you in detail. I verujem, neću da vam pričam o detaljima, nakon seminara ćete sesti sa vašim sponsorima, oni će vam dati sve detalje. But I want to mention that you have the most benefit out of it if you are building up 3 legs, and that's what it's called legs. So 3 lines, 3 production lines where volume is coming out of. Ali ono što vam mogu reći da ćete uvek najviše novca imati ako gradite 3 noge. To se u marketingu networku zove noge, 3 linije, 3 prometne grupe. And of course we could say it is so easy to sponsor 3 guys and so join, but you have to get a way where you can see that it is really easy to sponsor 3. I lako je reći, lako je sponzorisati 3 osobe, da, ali zaista treba da vidite način kako je i zašto je to lako napraviti. Because we have so many people who have even difficulties to sponsor one person, and that's a truth. Jer istina je da ima toliko puno ljudi koji imaju teškoće da sponzorišu i jednu jedinu osobu i to je istina. So if we talk about a revolution will really be if we can help everybody with a very high percentage of guarantee, if we could help him really to sponsor these 3 persons within his first month. I stvarno ćemo moći pričati o revoluciji ako pomognemo svakome, apsolutno svakome, da sponzoriše te svoje osobe i to lako i to u prvih mjesec dana. And if he would sponsor these 3 persons in the first months, he would achieve the position Jade inside the compensation plan, and his earnings would come up over $682. I naravno, kada to 3 sponzorišete u prvih mjesec dana, tada bi zarade novom članu bile $682 i na taj način se postiže nivo žaka. Now you understand why I was telling that we have paychecks with over $500,000 seen within the first 3 years in our organization. I zato sam vam rekao da smo vidjeli čekove koji su više od $500,000 u prve 3 godine kad postoji infrastruktura. Because if a system is working, it is working. Jer ako sistem radi, onda on radi. And that would mean that the distributors, what you see, the black distributors down, that they will also be able to sponsor 3 persons. I to znači da ti distributeri koje vidite dole, oni crne tačke, oni će također biti sposobni da sponzorišu po 3 ljudi. So then it would look like that. Onda bi dalje izgledalo ovako. Now they would become Jade and you would become Pearl.
Oni bi sad postali žadovi, a vi biste postali perla. And if this happens in 1 month, that would mean that you would earn in your second month close to $2,000, which would be already a revolution. I ako se to desi u mjesec dana, onda će vaša zarada u drugom mjesecu biti skoro $2,000 i već to je revolucija. How many people do you know who would like to get an information how they can build up a business where they can earn $2,000 by spending maybe 30 minutes a day? Koliko ljudi poznajete koji bi voljeli da dobiju informaciju kako da zarade $2,000 u drugom mjesecu, a da probode možda 30 minuta dnevno software? I think hundreds of people, right? Mislim da su to stotine ljudi, zar ne? You know what is the crazy thing? Znate šta je ludo u svemu? If a system is working, it's working. Ako sistem radi, onda radi. If you have a good compensation plan, Ako imamo dobar kompenzacioni plan, who is paying you for that? koji vas plaća za to, And if you think about duplication, i ako mislite o duplikaciji, this would be your income in your third month. ovo bi bio vaš prihod u trećem mjesecu. And have a look at the organization. It is not big. I pogledajte na organizaciju, to nije velika It struktura. is really not big. It's tiny To and nije small. velika, to je malena struktura. But there are some 9 people started down there. Ali tamo ima nekih 9 ljudi koji su se registrovali. And what do? I šta oni rade? They are applying a system. Oni primenjuju sistem. So they are sponsoring 3 people. Dakle, sponzorišu 3 ljudi. Which would mean that you could have in the 4th month an income of $14,000. Što znači da biste u 4. mjesecu mogli da imate prihod od $14,000. I'm still in the phase to tell you, imagine that would be possible. Još sam uvijek u fazi da vam kažem, zamislite kad bi to bilo moguće. Wouldn't it be beautiful? Zar ne bi bilo predivno? Let's go in the 5th month. Hajmo u 5. mjesec. Here you would achieve diamond. Here you would be under the top 0.5% of all distributors worldwide with your income already. Ovdje biste postigli nivo dijamant i tu biste bili 0,5% ljudi, oni koji su među najboljim nivoima na čitavom svijetu. And if somebody cannot imagine this, I say sorry. I ako neko ne može ovo ni da zamisli, ja kažem, izvinjavam se. Because we have seen many examples of that. Jer smo vidjeli već puno ovakvih primjera. But you are sitting today on the meeting, and Mark said you should be blessed to be there because you are listening about something totally new, what we're going to build up now worldwide with Kayani together with you. Jer vi sedite tamo na seminaru, kao što je Mark već rekao, zaista možete smatrati velikom srećom što ste dospeli sada tamo, jer slušate o nečem što će napraviti zaista veliki preobrat na čitavom svijetu. And everything what we are doing is based on the fact that we really want to help everybody to sponsor this tiny 3 persons within this first month. A čitav projekat ima u bazi to da želimo da pomognemo apsolutno svakom da sponzoriše ta 3 distributera u okviru prvih mjesec dana. So if we go through the first 5 months and we would add all the incomes, Dakle, ako prođemo prvih 5 mjeseci, ako sabiramo sve ove prihode što ste vidjeli, oh, I'm going too far, sorry. If we would all add these incomes, ako bismo sabrali sve ove prihode, then we would end up to $45,000. onda bismo završili sa $45,000. I have a question to you, Pitanje za vas. and you should raise up the hand again. I opet dižete ruke. Whom of you would invest €10,000 if you would get a 100% guarantee to earn that money within the first 5 months? Ko bi od vas investirao €10,000 kada bi uz to stajala garancija da ćete zaraditi $45,000 u prvih, how many months? 5 mjeseci. Peter, let me know how many people raised Petar, up. koliko ljudi je podiglo ruke? About 30. 30? Perfect. Savršeno. I would even raise up my hand if there would be a number of 100,000. Ja bih podigla ruku i ako bi bilo 100,000 ruka. Why? Because if the system works, then in the 6 months I would even earn more. Zato što ako sistem radi, onda bih za 6 mjeseci zaradio i više. Yeah? Everything is about guarantee. Dakle, u svemu se radi o garanciji. Would you invest 5,000 when you get a 90% guarantee to earn $45,000?
Dakle, da li biste uložili 5.000 evra sa garancijom od 10%, da ćete zaraditi $45.000? Would you invest €2,500 to get 80% to earn $45,000? Da li biste uložili 2.500 evra sa 80% garancije za zaradu od $45.000? The very important word here is a guarantee. Jako bitna reč ovdje je garancija. And what I show you now is a guarantee that the individual skills need not to be so developed as in a normal way what you have to work in network marketing before. I garancija, na šta se to sad odnosi? Da individualac ne mora da ima toliko dobre sposobnosti kao što je to nekad morao da ima da bi ustao u network marketing. We all have a $1 million phone in our hand. Svi imamo telefon od $1 million u našim rukama. Why I call it $1 million phone? Zašto ga zovem $1 million telefon? Because the contacts inside are worth much more than a million. Zato što su kontakti koji su unutra vredniji mnogo više od miliona. Because Mark found me 25 years ago. Zašto me Mark našao pre 25 godina. He was able to earn on my activities over 20 million euros. I zbog mojih aktivnosti Mark je zaradio više od 20 miliona evra. One contact. Jedan kontakt. If I go through the contacts, I find out that there are 4 circles. What do you find? I ako pogledam sve kontakte koje imate, sve ću ih moći svrstati u 4 grupe. You have the persons of trust. Imate ljude od poverenja. These are not so many. Njih nema puno. These are these persons who really, they believe us, they trust us, they follow us. To su ljudi koji nam stvarno veruju, oni nas prate. So there's no difficulties to call them because they trust us. I tu nema teškoće pozvati ih jer oni zaista imate poverenje s njima. So that's the first thing and that is what everybody can do, of course. Znači to je prva stvar i to zaista može svako. Giving them a call and say, hey, I found a great business, let's sit together, I want to introduce it to you. That is not difficult at the circle of persons of trust. Ljudi s kojima se stvarno čujete i nazovete, hej, našla sam kompaniju, biznis je vredan sastanka i priča, ajmo da povedemo o tome. The next group is the top contacts. Sljedeća grupa su top kontakti. As Mark mentioned, you have really the chance to attract really each and every top to that business. Kao što je Mark rekao, imate šansu da prizovete apsolutno svakog topa u ovaj biznis. 1 month ago, I got the telephone number of the second richest man in the world to talk about Kayani. Pred mjesec dana sam dobio broj telefona drugog najbogatijeg čoveka na svetu da pričam sa njim o Kajaniju. And I can tell you I was really nervous when I got the number. I mogu vam reći da sam bio veoma nervozan kada sam tiskao broj na telefonu. There are not so many people in the world in that rank. Nema baš puno ljudi koji su tako visoko rangirani na svetu. What I want to tell you is that you are in a team where you can really bring the best of the best, and we do the phone calls, we do the business presentation for your top contacts because we are the professionals and our job is to present the business for your top contacts. I mogu vam reći da se zaista ste u takvom timu da možete dovesti sve svoje top kontakte, da ćemo ih nazvati, da ćemo im prezentirati posao kako treba da bude prezentiran, tu možete biti potpuno mirni. The third group is, again, these are friends and family. Treća grupa je opet lagana, to su prijatelji i porodica. And here I love Kayani because Kayani has a beautiful approach because we are getting with our staff pack so many products that we can hand it out for a lot of people to test for free. Jer mi u svom startnom paketu dobijamo toliko proizvoda da se deo može podijeliti besplatno ljudima da testiraju. And by doing that, as I started in Hungary and as it showed, by doing this, you attract a lot of persons and they get a 100% money back guarantee. So you are producing customers and distributors only by handing out products for free to test. I kao što se pokazalo u Mađarskoj gdje sam počeo, proizvodi se dele, tu dobijate i kupce i nove distributere samo zato što ste ljudima dali da okuse taj proizvod. So then comes the fourth group, and the fourth group is the group which is not that easy to inform about business. I onda dolazi četvrta grupa koju iskreno nije toliko lagano informisati o poslu. So if I go inside my contact group,
Dakle, ako ja uđem u svoju bazu podataka, I have about 1,000 names here. imam oko 1000 imena ovdje. And I would say from 1,000 names inside my phone, I would estimate minimum 700, if not more, would be in the blue circle. I kada bi pogledao sve svoje kontakte, minimum 700, ako ne više, bi bilo u ovoj plavoj zoni. These are persons I met maybe 2-3 years ago. I don't even remember them. To su ljudi koji sam sreo pred možda 2-3 godine, ni ne sjećam ih se But I still have the number or the email. Ali još uvijek imam ili broj ili e-mail. Former school friends or working colleagues. To su možda prijatelji iz škole ili kolege sa posla. Former neighbors or business cards I collected. Bivše komšije ili jednostavno biznis kartice koje sam pokupila. Facebook contacts, Twitter contacts, LinkedIn contacts. Facebook kontakti, Twitter kontakti, LinkedIn kontakti. People I know, people I have contact with, but not daily contact. I'm not so close. So for a new starter in network marketing, wouldn't it be great to have a professional approach for all these contacts? Dakle, ljudi s kojima nisam stalno u kontaktu i zamislite ako ste potpuno novi u mreži, ne bi li bilo sjajno da postoji jedan metod kako da se uspješno kontaktiraju svi takvi kontakti. You remember the sentence I said before? Sećate se rečenice koju sam malo pre rekao? Network is pure mathematics. Network je čista matematika. Why? Zašto? Because we have positive people, neutral people, and positive people. Jer imamo pozitivne ljude, neutralne ljude i negativne ljude. And our job is to find the positive persons. I naš posao je da pronađemo pozitivne ljude. And normally when I start a network, I have to give them a call, and then I got them, the next call, then, the next call, then. So I'm hurt, I take a personal lead somewhere, and I stop calling because it is really frustrating. I kada se inače počinje mreža, onda uzmete telefon i svoju listu i zovete, pa dobijete ne, i postane toliko frustrirajuće i nezgodno da jednostavno odustanete na kraju od svega. What would you think about if you call a person and you hear da? Wouldn't it Šta bi be great? bilo kad biste zvali i samo čuli da, to bi zvučalo fenomenalno. So if it's talking about social 3.0, it's something like your smartphone only allow people to give him a call if they are open-minded for new information, for more information. Dakle, koristiti social 3.0 znači imati nekakvu opciju na telefonu koja će vam dati mogućnost da pozovete čoveka samo ako će on biti pozitivan i otvoren za razgovor sa vama. That is a success circle. It sounds and looks really complicated, but it is not. Ovo je krug uspeha koji možda deluje komplikovano, ali apsolutno nije. Yeah, because everything what you have to do is just to press some buttons and that's it. Jer sve što treba da radite je da pritiskate nekoliko dugmati i gotovo. Creating a campaign is pressing two buttons. Dakle, kreiranje osobne kampanje, tu se treba kliknuti 2 dugmeta. Sending out an email is clicking a button. Slanje e-mailova, opet kliknete na dugme send. Calling a person which is open-minded is pressing a button. Zvati ljude koji su se izjasnili kao otvoreni, opet pritiskanje dugmati. Booking an appointment for a master class or finishing the deal with you is clicking one button. Zakazati sastanak kod master closera koji će da završi posao za vas i opet pritiskanje dugmati. I will share something with you. Nešto ću vam pokazati. Can you see my screen now? Can you see social? Yes. Perfect. So this is what we call Kayani Social. Dakle, ovo je to što se zove Kayani Social. It's really a perfect software which is on the cutting edge, and you usually have to pay a lot of money getting this kind of software, but you won't find that for network marketing. To je perfektni softver koji je potpuno novi u svemu i inače biste ga plaćali jako puno, a apsolutno se ne može naći u branši network marketinga. Here you see an overview, as you can see. Ovdje možete vidjeti pregled. And here are different campaign names. Tu su kampanje različite. I will come on that, what does it mean? Objasnit ću šta je to. Look here, conversia, this is very important. Konverzija, to je jako bitno. 13% means 74 people are open-minded to listen to you for a business opportunity.
0,05% znači da je 74 osobe otvoreno za razgovor sa vama. Here it was 48 out of 475. Tu je bilo 48 od 475. 21 out of 51. 21 od 58. Yeah, so you see almost 36% of the people were open-minded to listen for more. Znači, više od 36% ljudi su bili otvoreni, znaju više. You can find these persons in your map here down. Te ljude možete naći na mapi. And if you click on it or you go over on it, you have all the information about the prospect. I nanesete kursor i dobit ćete sve informacije o potencijalnom. Okay, you find them also under candidati. I nađete ih također u opciji kandidati. And I want to show you, because here, these are all the languages the software is translated in, and I choose Macedonian, and you can be sure I don't understand, but this shows you that I don't have to understand, I just have to click. Ovdje možete vidjeti sve jezike na koje je software preveden. Ja sam odabrao makedonski danas, koji ja apsolutno ne razumem, tako da možete vidjeti da ne morate znati jezik da biste znali koristiti program. So, under candidati, Kod kandidata, aktivne, aktivni potencijalni, okay, you will find the names of the persons who looked at your business presentation, who were open-minded for new information. Ovdje ćete naći ta imena ljudi koji su zainteresovani da čuju o vašoj informaciji. And if you find my name here, it is because I made a test to show you these things. I kada vidite moje ime, to znači da sam ja testirao nekakav svoj izum. So I would like to show you how easy the business can be. Želim da vam pokažem koliko jednostavan biznis može da bude. Every new distributor is getting a welcome email from our team. Dakle, svaki novi distributer dobija welcome email od našeg tima. And everything what he needs to build up his business is written down here. I sve što je potrebno da se izgradi biznis je napisano ovdje dole. And if all the information what he needs is inside. I sve informacije koje su potrebne su unutra. So his first goal when he starts is to produce his 3 distributors. If he's doing this within the first 31st days, then he's getting a fast start bonus. I prvi cilj kada se registruje da u roku od mjesec dana postoji nerljivo žada i tada dobije svoju prvu ratu fast start bonusa. And if he clicks on this link, then of course he will be guided to the information what he needs. I ako klikne na taj link, onda će doći do informacije koje su potrebne za ovaj projekat. So he's coming to the compensation plan, so he can read about what the fast start bonus means. I može da pročita šta je to u stvari fast start bonus. Okay, so he has everything written, and also the 4 circles, what I was talking about. I sve je napisano, a i 4 grupe ljudi su to o čemu sam pričao. If he wants to call his persons of trust, of course it is only one click, and he has the text for the persons of trust. Ako želi da prozove ljude od poverenja telefonom, evo ga tekst kako se ti ljudi zovu telefonom. So he doesn't have to say something, he doesn't have to talk something. Znači ne treba da kaže nešto, ne mora da priča o nekom. He doesn't have to invent something by himself, everything is ready for him. Ne treba nešto da izmišlja, sve da čeka spremno. Okay, so we go further ahead, and I want to show you what is really the revolution in network, because this is our Succsess System 3.0. I idemo dalje, hoću da vam pokažem nešto što je stvarno revolucija na polju network marketinga i to je taj deo koji stalno pominjamo. This was the circle what you have seen in the presentation. Ovo je taj isti krug koji ste malo pre vidjeli u prezentaciji. And here it is the cases. You have to create your own campaign. What is a campaign? I tu treba kreirati sopstvenu kampanju. Šta je to kampanja? A campaign is when he's sending out an email to his fourth group, the blue one, and then he is showing the business presentation on a high level without even talking. Kampanja se... Oh, I hear myself. Yes, I know. I'm sorry, I cannot. Wait. Okay.
Da li je bolje? Jeste bolje, sad da rešujem sebe. Dakle, can you repeat one more time, please? Yes, campaigning means that the new distributor only has to send out an email and he will inform everybody on the highest level about the business opportunity. Dakle, kampanja znači da novi distributer treba da pošalje e-mail i njegov potencijalni će biti obavešten o poslu i to na najkvalitetniji način. And I will show you what kind of information a prospect is getting if you send out an email. I pokazat ću vam kakvu informaciju dobija potencijalni kada mu vi pošaljete e-mail. Okay, I will show you that. It's a simple. When somebody is getting an email, he's clicking on the link and he's getting the following information. Dakle, kada neko dobije e-mail, kliknut će na link u e-mailu i onda kreće sljedeća informacija. Puta u životu ste pozvani od strane prijatelja koji vam je ponudio poslovnu priliku. Nikada prije, previše često. I koliko puta ste već bili na poslovnoj prezentaciji na kojoj vam je ponuđena prilika života. Nikada prije ili prečesto. Koliko puta ste započeli posao u MLM-u jer ste slijedili san o financijskoj neovisnosti, bogatstvu i pasivnom prihodu. Nikada prije ili previše puta. A ako ste pokrenuli posao, koliko je to često ostvarilo vaše snove? Imali ste iskustvo kao i mnogi. Nije bilo tako jednostavno kako su vam rekli ili niste dobili potrebnu potporu. Ili mislite kao i svi, ma pustite me tog zadovoljstva MLM, jednostavno uopće nije za mene. I sada kada ste primili poziv od poznanika ili prijatelja, zar sve započeti iznova? Želite li znati zašto ne završamo uspješno u većini slučajeva? Tajna je u sljedećem. Trebate sustav koji funkcionira. Zamislite da dobijete sustav koji vam pomaže da ostvarite uspjeh, koji sigurno želite u svom životu. Da li bi ovo bio trenutak kada biste rekli, ok, onda ću pokušati ponovo? Ako bi taj sustav bio tako jednostavan da bi petogodišnje dijete moglo njima upravljati, da li bi ovo bio trenutak u kojem bi počeli razmišljati o svemu? Ulazimo u novu eru, što je rezultat promjena oko nas i zato ste dobili ovaj poziv. Svatko dobiva isplatu od 86.400 sekundi svaki dan, ali većina uludo potroši svoje vrijeme na nebitne stvari. Molimo vas da uzmete 380 sekundi svog dragocjenog vremena za sebe kako biste saznali što se događa oko vas. 380 sekundi od vaših 86.400 sekundi, samo jedan put. Unesite svoje ime i e-mail adresu u polje na desnoj strani i saznajte bez ikakvih obaveza kako možete imati koristi od tih promjena za sebe. Saznajte više o mogućnostima koje vas čekaju na drugoj strani. Radujemo se susretu s vama. Okay. U redu. Now I have to put my headset again in because you have echo. Sada treba da stavim svoje slušalice jer inače imate eho. Now I will write test Macedonia. Sada ću upisati test Makedonija. Test Macedonia, and we make also the test Macedonia email. I napravit ćemo e-mail test Makedonija. And then we click on, because now if we send out an email to a prospect, he has two options. He can say, I don't like it, or, okay, tell me. I sada kada pošaljete e-mail može se desiti dve stvari. Jedan, ne zanima me, ili dva, da, reci mi više. It's exactly the same what I did in Hungary 4 years ago. We handed out products and some said, we don't like the product, and others said, we like it. I isto što sam uradio u Mađarskoj pre 4 godine. Neki su rekli ne sviđaju mi se proizvodi, neki su rekli da, sviđaju mi se. What is faster, handing out products or sending out an email? Šta je brže? Deljenjem proizvoda ili slanje e-mailova? Oh, after 18 months we had 5,000 people in all. Dakle, nakon 18 mjeseci smo imali 5.500 ljudi u sali. Everything is mathematics. There are parts, people who say no, other people say I don't have an opinion, they come later on and they look to the video a second time, and we have people who say, okay, give me more information. Imamo dakle, sve u matematici, imamo ljude koji kažu ne, imamo ljude koji možda hoće, oni će pogledati video još 2-3 puta, a imamo ljude koji će reći da, zanima me više. And I will show you the results after we have seen the second video, because if somebody is open-minded for more information, he's getting right away the second video.
I pokazat ću vam drugi video, jer ako je neko otvoren za više, on će kliknuti i otići će na drugi video, a posle ću vam pokazati rezultate. Video ili? Dakle, drugi video. Lijepo da ste odvojili nekoliko trenutaka za sebe i svoj život i da želite dobiti informacije o mogućnosti s kojom u izgradi posla možete postati zaista uspješni. Toliko uspješni koliko su vam uvijek govorili. Neograničen prihod, pasivni prihod, globalni posao, imati veliku organizaciju. Upravo to je razlog što ljudi pokrenu posao, zar ne? No koliko ljudi znamo da su to uistinu i ostvarili? Godine 1997. jedan od najuspješnijih trenera u Europi započeo je sustav za razvoj i izgradnju, a time je u 3 različite tvrtke s različitim proizvodima i različitim tržištima generirao gotovo $1 milijardu prometa. Ovaj faktor pokazuje da je sustav onaj koji stvara uspjeh, a ne pojedinačne sposobnosti pojedinca. Upravo o tome je ovaj video. Gledajte, svijet je u stalnoj promjeni. Vremena se mijenjaju, pa i vaše mogućnosti. Samo promislite, nekoliko godina unatrag shvatit ćete da je mnogo onoga što je normalno danas bilo potpuno nemoguće jučer. Lijep primjer je smartphone koji put na svjetskom tržištu predstavio Apple prije 7 godina. U samo 7 godina cijeli svijet se promijenio. Kako to? Jedan čovjek je imao viziju i proveo je u djelo, unatoč svim preprekama. Danas smartphone u rukama malog djeteta više nije rijetkost. A ako imate smartfone i možda i djecu, onda znate točno što govorimo, zar ne? Nema ni govora o usavršavanju. To je pitanje razvoja. Svijet se mijenja, a s njime i mogućnosti koje mi možemo iskoristiti za poslovni uspjeh. Ako želite izgraditi posao danas koji je održiv i koji ćete izgraditi za buduće generacije, koje bi trebao inspirirati buduće partnere i mladu generaciju, to trebate uzeti u obzir. I to se događa upravo sada. Sada pogledajte ovaj video i poslušajte o promjeni koja se odvija sada. I zašto se odvija sada? Zato što je tu ponovno vizionar koji je svoj uspjeh iz prošlosti spojio s tehničkim mogućnostima današnjice i tako nam omogućuje da ostvarimo uspjeh kakav je inače samo mala grupa ljudi postizala. Zvuči nevjerovatno. Želim vam reći jednu stvar. Postoji uvijek prvi koji ima ključ za vrata koja su do sada bila uvijek zaključana. Steve Jobs ga je pronašao za Apple. Ima kaprat u industriji namještaja. A Howard Schultz je napravio revoluciju u industriji kave. To je upravo razlog zašto sada imate priliku pogledati ovaj mali video. Mi vas ne želimo uvjeriti, to se događa u svakom slučaju. Dobili ste informaciju, a vi sami procijenite da li je poziv koji ste primili ovdje zaista dobro do vas. Da ste otvoreni da poslušate o jednoj prilici koja ima potencijal da promijeni kompletnu sliku poslovnog svijeta. I to ne zato što pojedinac ima posebne vještine u izgradnji posla, nego isključivo zato što je netko započeo nešto novo. Molimo, razmislite nakratko, što ako je to stvarno istina? Što ako je danas pokrenut napredak u kojem vi od početka možete imati ulogu? Što bi bilo da ne morate prolaziti kroz intenzivnu obuku, već da samo trebate primijeniti gotov sistem? Da li bi to bilo nešto što bi vas nadahnulo? Živjeti život bez stresa, sa obiljem slobodnog vremena koje možete provesti s ljudima koje volite, uz stabilan posao koji vam generira pasivan prihod svaki mjesec i donosi stalan rast. Sreća, zadovoljstvo i sloboda, pravi luksuz u ovom dobu, zar ne? Dopustite mi da ukratko predstavim čovjeka o kojem smo upravo govorili. Was in den letzten Jahren passiert ist, in den letzten 3 Jahren passiert ist, ist es fantastisch. Wir haben 128.000 Vertriebspartner gebaut, haben in den besten Monaten über 10.000 Sign-ups gehabt und am besten Tag waren es 1.331 neue Vertriebspartner. Das ist unfassbar und es wird schneller und schneller. Und wir haben die ersten 600 Personen, die mit ihrem Traumauto durch die Gegend fahren. Sie haben sich qualifiziert für das Dream Car Program der Firma. Und wir haben die ersten Paychecks gesehen, über $250.000, sogar $500.000 in einem Monat. Und jetzt haben wir gerade etwas Revolutionäres gelauncht, nämlich
eine neue Marketingstrategie, wo die drei vorherrschenden Vertriebskanäle miteinander vereint werden. Online-Marketing, Retail und Network in einer Art und Weise, die noch nie da war. Es ist Zeit, mal was Neues zu machen im Network. Seit 100 Jahren machen wir alle das Gleiche. Jetzt ist es Zeit für eine Veränderung und wir sind vorbereitet. Die Frage ist, sind wir das auch? Wir sind auf der Suche nach den echten Tops. Tops der Industrie, die erfolgreich waren, aber die auch erkannt haben, dass es gar nicht mehr so einfach ist, Top-Positionen in ihrem Unternehmen zu erreichen, weil vielleicht die Timeline überschritten ist, weil es zu bekannt ist, weil man zu lange am Markt ist. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass er nicht ganz so zufrieden ist, dann ist er genau die Person, die wir suchen, weil wir suchen diejenigen, die mutig genug sind, es auch auszusprechen. Es ist möglich, im ersten Jahr 7-stellig seriös zu verdienen. Wir haben die Beweise dafür. Wir sind sehr, sehr gerne bereit, das auch darzulegen, offenzulegen, es jedem zu erklären. Deswegen ist das der Aufruf an all diejenigen, die offen sind, sich mal etwas komplett Neues anzuhören. Hört sich vielleicht verrückt an, aber es ist so. Irgendwann kommt die Zeit, da kommt ein neuer Global, etwa jemand, der etwas komplett anders macht. Und das haben wir oft gesehen in der Industrie, in den verschiedenen Bereichen, dass auf einmal eine Firma da ist, die alles anders macht und auf einmal die Führerschaft übernimmt. Und genau das passiert hier gerade im Network und wir sind gespannt, wo das enden wird. Aber wir sind sehr frohen Mutes, dass die Entwicklung so weitergeht wie jetzt auch. So, this was the second video. Dakle, to je bio drugi video. And I want to show you something. I želim da vam pokažem nešto. Because we have made the test Macedonian. Jer smo napravili test sa Makedonijom. And I guess you can see this. Mislim da možete ovo vidjeti, pretpostavljam. That I just got an email notification about a new prospect has looked to your video. Da sam dobio e-mail notifikaciju o tome da je novi prospekt pogledao vaš video. If I go back, if I go back to the social back office now, ako se vratim u kancelariju sociala and I actualize that, i refreshujem svoje aktivne potencijalne, you see here test Macedonia. onda vidite test Makedonija. So it is not that we are only sending out emails, we have a full functional tracking report behind. Ne samo da šaljemo e-mailove, nego imamo čitav funkcionalni sistem za izveštavanje uz to. And I promised you some information about real results. I obećao sam vam informacije o pravnim rezultatima. So here you see real results, what people achieve. This person, for example, has sent out 45 invitations. Na primjer, ova osoba je poslala 45 poziva. 54 looked to the video. 54 je pogledalo na video. This means this email was already sent out to other friends. To znači da su primavci forwardovali dalje prijateljima. 16 said, okay, I want to have more information. 16 je reklo, ok, hoću više informacija. 11 we called afterwards and we achieved 5 appointments. 11 ljudi smo pozvali posle telefonom i 5 sastanaka je bilo. 5 invitations, 2 appointments. Evo, 10 poziva, 2 sastanka. So here are 18 appointments in total. 18 appointments. 18 sastanaka ukupno. And 492 emails were sent out. A 492 e-maila su poslata. And one more time, these are not contacts we have everyday contact with. These are contacts from the fourth group. Još jednom, ovo vam nisu kontakti s kojima ste u komunikaciji svaki dan. Ovo su oni ljudi iz 4. grupe. So if we talk about 429 emails, dakle, ako pričamo o 492 e-maila, and you have maybe 20 persons who are sending out 10 emails, this is done in 2 days, so 18 appointments in 2 days. Što znači da ako imali 20 ljudi koji šalju mailove, to znači 18 sastanaka za 2 dana. And I don't have even to book I don't even have to present the business. I ne trebam ni da im prezentujem biznis. Because I have my master closer. Jer imam svog master closera. This master closer here, for example, is Petar. A to je ovdje Amos, Petar. Yeah, they can book right away in Petar's booking calendar their appointments for their prospects.
I mogu odmah bukirati sastanak svog potencijalnog sa Petrom u njegovom booking kalendaru. So this is an online booking calendar where you can see directly the time when Peter can present the business. I ovo je online booking kalendar gde odmah možete vidjeti kad je Petar slobodan da prezentuje biznis za vas. Or maybe the prospect wants to have it on Sunday, so these are the time when Peter is available. Dakle, možda vaš potencijalni želi da priča sa Petrom u nedelju, tad je on slobodan. Or Monday or Ili u Tuesday. nedeljak, ili utorak. So if you choose your time and you go to the next slide, I ako izaberete vreme i kliknete na next, and your name is here and you put in your name of the guest and ime, upišete ime gosta. so your presentation or the presentation for your prospect will be done by a master closer done for you. Dakle, prezentacija za vašeg potencijalnog, nju će raditi vaš master closer za vas. And it is not only Peter, it is also Anita who will support you in this business. I dakle, ne samo Petar, nego je i Anita ta koja će vas podržati u ovom poslu. So there are always persons around you who present the business for you and make the business or the contract right away for you. Dakle, uvek ima ljudi oko vas koji prezentuju posao za vas i pomažu vam. And that is exactly what we did, and I want to show you some amazing results. I upravo smo to uradili, hoću da vam pokažem neke fantastične rezultate. Because what I present to you is what we have done during the last 8 weeks in 10 different groups. Jer ovo što vam pokazujem smo radili u poslednjih 6 nedelja u 8 različitih grupa. And the result of this was that we have an average of 5.02 appointments per invitation what we send out. I rezultat je bio to da imamo 5,02% sastanaka u odnosu na ukupan broj e-mailova koji smo poslali. And with a 50% closing through the master closers, this would end up to $17.50 per invitation we send out. I obzirom da master closeri finiširaju i zatvaraju sa 50% ljudi s kojima pričaju, to znači da po jednom pozivu ili e-mailu dobijate $17,5. How easy you can really plan your success now. Sada, ako znate ovo, koliko jednostavno možete planirati svoj uspeh. If you are alone sending out 10 emails every day, you can produce $175. Ako sami šaljete svoje e-mailove svaki dan, možete napraviti $175. If you have 10 persons, it would be $1,750. Ako imate 10 ljudi u timu, to je već $1,750. If you have 100 persons, Ako imate 100 ljudi, you would produce every day over $17,500 as a commission with these numbers. onda biste svakog dana proizvodili $17,500 sa ovim pozivima. I know that sounds really crazy for you. Znam da vam zvuči potpuno ludo. I also know that Nokia made a very big mistake when they closed their eyes when Steve Jobs said smartphone will be the revolutionaries in the mobile industry. I također znam da je Nokia napravila ogromnu grešku kad se pravila da ne čuju ono što je Steve Jobs govorio, da će smartphone napraviti revoluciju na polju mobilnih telefona. I make every bet or every money that minimum 50% of the people in the room 10 years ago had a Nokia. Mogu da se opkladim u sav novac koji imam da je ogroman deo vas u sali pre 10 godina imalo Nokiju. Today they are gone. Danas Nokia nema. They were the market leader worldwide and today they are gone. Bili su svetski lider broj 1, a danas su nestali. I'm not here to discuss about results. The results are hidden. They are there. Nisam tu da raspravljamo o rezultatima. Rezultati su nam dati, oni su prisutni. Pure mathematics. Ovo je čista matematika. If you inform 1 million persons, you have much more sign-ups than if you inform only 10 persons, right? Ako informišete milion ljudi, imate mnogo više registracija nego ako obavestite 5 ljudi, zar ne? We have a system which is informing people, we have a system which is tracking the people, we have a system to follow up, to educate, to do everything what is needed to become successful. Dakle, imamo sistem koji informiše ljude, imamo sistem koji prati ljude, imamo sistem koji nudi follow-up i sve što je potrebno da se napravi uspeh.
We have people who said 10,000 euro for 100% guarantee, that is not too much. Imali smo ljude koji su rekli da 10.000 € investicije sa 100% garancije nije puno novca. Or even 5,000 for 90% or 2.5 for an Koji su 80%. rekli 5.000 za 90% garancije, 2.500 za 80% garancije. One thing is for sure. Jedna stvar je sigurna. We are here together because you want to listen about the business opportunities. Danas smo ovdje zajedno, ste htjeli da čujete nešto o biznis mogućnosti. And the business opportunity maybe is needed because life is not that easy as it was maybe I biznis mogućnosti jeste potrebna nekad jer život nije toliko lagan kao što je bio nekad ili pre 10-15 godina. Our question we have to ask ourselves is, what will it be in the future if we don't change anything? Pitanje koje treba da postavimo zaista sebi je šta će biti u budućnosti ako ništa, apsolutno ništa ne budemo mijenjali. Will it be better than today? Will it be the same than today? Or will it be most likely even worse than today? Hoće li biti bolje nego sada ili će biti isto nego sada ili će biti najverovatnije lošije nego sada. And when we ask ourselves what we can do, then there are not too many possibilities given. I kada se zapitamo šta mi možemo da uradimo stvarno, nema mnogo mogućnosti koje su date. So, only if you make a small shop today, you have to invest at least 20, 30, 40,000 euros. Ako otvorite malu prodavnicu danas, investirati se mora 20-30.000 €. What kind of guarantee do you get? I kakvu garanciju stvarno dobijemo? An 80% guarantee. 80% garancije dobijemo. An 80% guarantee of failure. 80% garancije za bankrot. 8 companies or 8 businesses are going bankrupt within the first 5 years, 8 out of 10. Dakle, 8 od 10 biznisa u prvih 5 godina idu u bankrot, to je statistika. And the investment is much higher. A investicija je stvarno mnogo više. In our business, we don't have to invest 2.5,000. U našem biznisu ne treba da investiramo 2.500. I love the best opportunity. Volim ovu najbolju. That is my favorite choice because this is really something what gives us everything what we need. Obožavam ovu ponudu jer daje najbolji izbor onoga što nam zaista treba. We have the software which we can use for 2 years, which is equal to the value of 12,000 euros. Dakle, ovdje dobijemo softver na korištenje 2 godine, a vrednost toga bi inače bila 12.000 €. We have products to hand out to 56 persons. Imamo proizvoda da ih 56 ljudi testira. And inside this package, there will be $700 as a commission, which will be paid out right away 1 week afterwards. I u ovom paketu nalazi se i $700 koji će biti ispraćeno kao zarade naredne sedmice. Everything is about mindset. You have the chance to start that business from Macedonia, worldwide, together with us, with the right mindset. Sve se ovdje radi o mislima u glavi. Vi imate šansu da poljski biznis pravo iz Makedonije zajedno sa nama. And we have the campaign ready in Croatian, we have it ready in Hungarian, we have it ready in Italian, we have it ready in German, we have it ready in Russian, and in the future we will have ready in several languages. And this means by pressing a button, you can dream about a worldwide duplicatable business. Kampanja je sada spremna na hrvatskom, na italijanskom, na mađarskom, na nemačkom, na ruskom i uskoro će se pojaviti još nekoliko jezika, što znači da zaista možete planirati ovaj posao na svetskom nivou. And if you use that really, you don't get a 100% guarantee, but I would say if you go this, what is written down in the newsletter, you can have up to 95% guarantee to make that goal, what is needed to become successful, to sponsor these tiny, small 3 persons within the first month. Ne želim pričati o garanciji 100%, ali 95% garancije da. Ako zaista školski primenite sve što je dato u tom ako dobijete prilikom reakcije, zajedite 95% što da će registrovati te sam 3 osobe koje su upine. And it doesn't cost 10,000 euros, of course, not 5, not 2.5.
I ne košta 10.000 eura, i ne 2,5. Yes, this offer for the best choice in my eyes is 1198 euros. Najbolja ponuda, što se mene tiče, je ponuda od 1198 eura. And I can repeat it one more time. In this 1198, there's close to 600 euros as a commission, which will be paid out to your team right away 1 week afterwards. I ono što mogu da ponovim još jednom, u ovom paketu se nalazi 600 eura koji će biti isplaćeno vašem timu već naredne sedmice. But there's an alternative as well. Ali postoji i alternativa. This alternative is 599 euros. Then you can use that software for 6 months, and you have still a lot of product, and $200 as a team bonus will be paid out. I ta alternativa znači da 6 mjeseci možete koristiti social software, a da će $200 biti isplaćeno vašem timu kao provizije naredne sedmice. So I want to come back full. I will stop screen share because we don't need it anymore, so you see me. Dakle, sada ću predstaviti da delim ekran, jer nam više ne treba, možete vidjeti mene opet. It was a new experience for me as well, because this was the first time I had an almost 90 minutes presentation over the web in this kind of conference. Ovo je bilo i za mene iskreno novo iskustvo, jer prvi put u životu imam online web predavanje i to dugačko 90 minuta. I appreciate really that you're still in the room. Cenim što ste vi još uvek u toj sali. I hope you like what you have seen. I nadam se da vam se svidelo to što ste vidjeli. I can repeat the words of Mark and mine as well, one more time. Mogu ponoviti reči Markove i svoje još jednom. So what we are doing is based on experience. Dakle, ono što radimo se bazira na iskustvu. What we do is based on optimizing the results. Ono što radimo se bazira na optimizaciji rezultata. And what we are doing is supporting really the needs of the people. A ono što radimo je da zaista podržavamo potrebe ljudi. What you have seen, and I could not go so close in details, but Peter will do that with you for sure afterwards. Ono što nisam mogla da pokažem, a sigurna sam da pače to u detalje nakon ovoga. Everything really. You can look to me, everything what you need to become successful with us in network marketing in a scale you don't have even dreamed about before is inside our system. Dakle, sve možete me pogledati i zaista mislim kako kažem da apsolutno sve što vam je potrebno da napravite uspeh u network marketingu već se nalazi ovdje. Having said that, I want to say thank you for listening. I nakon što sam ovo rekao, želio bih reći hvala vam što ste slušali. I wish you good success. Želim vam mnogo dobar uspeh. I want to say hvala for everything what you do. Želim reći hvala za sve što radite. And I want to end with one sentence I have learned in Macedonian. I želim da završim s jednom rečenicom koju sam naučio na makedonskom. If somebody asks me, is that really possible what you said? Ako me neko pita, stvarno moguće to što si sad ispričao? My answer will be, Moj odgovor je, da se raspiraš to misliš. And rock the Balkan. imate divan dan i razvalite Balkan. Okay, bye bye, ciao. Thank you. You're welcome. See you soon. I hope so. Absolutely. Bye bye. Bye. Samo. Evo, čuli ste stvarno vodećeg čovjeka u ovoj branši i pogotovo u kajaniju. Ono što ću vam ja još dodati prije nego što nastavi kolegica naša, želim vam reći da ovo što je rekao na kraju da će se raditi na mnogim jezicima dalje, znači da će u dogovoru
sa Manfredom. Na albanskom jeziku će se raditi, znači isto ova kampanja, što je sad na hrvatskom, što ima na njemačkom i ovim par jezika, će se raditi i na albanskom će biti i ta kampanja će startati tjedan dana prije nego što se otvori tržište u Makedoniji. Znači, do tada svi oni koji odluče raditi sad sa socialom, znači social success 3.0, radit će nažalost ajmo reći nažalost, možda i na radost na hrvatskom, znači kampanja na hrvatskom. Međutim, situacija je takva da svi vaši kolege koji su sa albanskog govornog područja neću ja sam raditi, nego sa vašim sponzorima. Tako da svi jezici će biti pokriveni. Znači, cijeli svijet je naš. To je kratko što se toga tiče. Ono što vam još hoću reći u vezi ovog sociala, znači, iskustva Hrvatske. Sa ovim sistemom što smo počeli s Manfredom raditi, radimo od 15.20.12. Znači, ajmo reći, ni mjesec dana u Hrvatskoj. I moj tim u Hrvatskoj je napravio sa ovim sistemom rada 30% veće uspjehe nego bez njega. Znači, stvarno je izrazito lagan i izrazito je profitabilan u smislu rješavanja, olakšavanja rada ljudi koji ulaze u taj posao, a novi su. Jer budemo realni, novi distributer jako malo zna ili skoro ništa. Zato postoji master closevi, pošto sam ja za vaše područje, tako sam i za hrvatsko područje, zajedno sa Anitom, koji ćete sad čuti. Znači, mi za vas radimo završne razgovore sa vašim novim ljudima, s vašim novim potencijalnim distributerima i sve ostalo. U vrlo kratkom vremenu, naravno to mi sad i bit će kako se zove, moj posao će biti tako da obučim tu 2-3 ljudi koji će to moći raditi zajedno sa mnom i kad mene nema. Znači, iskoristimo ovu tehnologiju koju imamo, vidjeli ste Skype, razgovarali smo sa 3 različita dijela svijeta, iskoristimo tu tehnologiju da olakšamo posao. Svi vaši sponzori i ljudi koji su vas pozvali za vas nove, oni će vam vrlo rado objasniti kako sistem funkcionira, sve što vam je jasno. Ja sam tu do kraja idućeg tjedna. Vidjeli ste moj book, znači sve otvoreno je, možete se prijaviti, možemo se čuti Skype-om, naravno tu ako smo tu u blizini, možemo se i naći, tako da nikakav problem nije. To je što se toga tiče. Ja ću polako sad probati dobiti Anitu, da vidimo da li je s nama. Tako da se ona javi na par minuta. Da li neko međuvremenu dok sad ovo tražim, je li ima neko pitanje? Još bih samo htio napomenuti, znači, ovim našim sistemom u svakom slučaju će biti ekspanzija još veća nego što je. To je definitivno. Ko prepozna to, kao što je Manfred rekao, napravit će posao, ko ne prepozna, puno će teže raditi i teže funkcionirati. Ono što mogu ja, kao vaš mentor i lider za svih ovih mojih dragih kolega, reći, krenete li stvarno dobrim putem i radom ovim putem, napravit ćete prvo veliki uspjeh i mogu vam garantirati da vam sigurno će i Manfred doći ovdje i napraviti razne edukacije i pomoć u radu. Znači ne samo ja, nego će doći on, jer mi smo i sad i njegov tim.